Plato's Republic in the 1500s was popular work. He said, if we could have a group of wise men who were well paid to rule over the people, then there would be no corruption. And so they had to go into a secret society. It's estimated close to 5 million men are involved in Freemasonry here in North America. Of the male regenerative power, they were highly skilled men, and they wanted to keep the secrets of their skills to themselves. To take a blood oath, not to reveal the secrets of Masonry, or they will lose their life. And I was warned that should I reveal any of the secrets of Freemasonry, to know what to expect. I went in there with all good intentions, thinking I was entering a fraternity. And they get into it naively, not realizing that it is a religious organization designed for very specific spiritual purposes. I thought it was a Christian organization. Their own leaders have consciously lied and deceived to them because they do not want them to know the true teachings of Masonry. Freemasonry goes so far as to actually call Lucifer God. And no Christian has any part in it. Bien, les origines de cette affaire, tout d'abord, résident dans le fait que mon père, magistrat à la carrière fulgurante grâce au piston dont il a bénéficié de la part de ma famille, et qui en août 2002 a cru très malin de publier sur Internet, de faire publier sur Internet des photos porno de sa deuxième femme, qui est une ex-prostituée qui s'est fait épouser sur un chantage. Suite à cela, les sites en question qui visaient à casser le chantage et à se débarrasser de cette femme ont échappé à son contrôle et ont amené au déchaînement de tout un ensemble de persécutions relativement inédites déchaînées par ce magistrat à l'aide d'un système qui est sous son contrôle contre son ex-femme et contre ses deux enfants. Il y a même Interpol et le FBI. Il nous a tout fait subir, de la perquisition à la menace de défenestration pendant la garde à vue, et nous a fait poursuivre par un ami à lui qui est un juge d'instruction par ailleurs connu pour être un museleur d'antipédophiles. Excuse-moi de t'interrompre, tu viens de prononcer menace de défenestration. Ça veut dire que pendant la garde à vue, tu as été menacé de mort? Tout à fait. Par qui? Par Hervé Mollès, qui est un gradé de la brigade de répression du banditisme du SRPJ de Montpellier. Au moment où j'allais aux toilettes, je pourrais détailler l'anecdote. Hervé Mollès? Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que cette affaire de fesses sur Internet, qui est quand même une affaire grotesque, qui est prétexte à nous garder dans le collimateur, qui a été prétexte à fouiller notre maison et à nous faire subir des interrogatoires serrés pour savoir ce que nous savions des activités de mon père au cours des 2 dernières décennies, ce qui était en fait le véritable enjeu de tout ce déchaînement. Cette affaire grotesque, donc, disais-je, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Puisqu'elle a amené à la découverte d'un volet de l'affaire Allègre qui normalement aurait dû rester secret à tout jamais et qui a éclaté suite au fait que mon père, lorsque ces sites ont échappé à son contrôle, se sont retrouvés entre autres dans le magazine d'entrevue, plus tard dans François, a été saisi de panique, a fait chanter les mauvaises personnes, a obtenu par ce chantage à la fois des garanties écrites d'impunité offertes par la chancellerie et par le garde des Sceaux Dominique Perben, et donc s'est retrouvé par la suite terriblement menacé de mort par les forces qu'il a essayé de faire chanter, c'est-à-dire tous ses petits amis du système, et donc suite à cela veut nous déballer tout ce qu'il savait au sujet de ce fameux volet secret, ce volet de l'affaire Allègre que nous n'aurions jamais dû connaître et qui serait normalement resté secret à tout jamais, et qui a éclaté suite à un enchaînement d'événements que mon père ne contrôlait plus du tout. Craignant que ces sites internet ruinent sa carrière, surtout à partir du moment où ils ont été repris donc par certains médias de presse écrite, outre les garanties écrites d'impunité qu'il a obtenues de la part de la chancellerie et de Dominique Perben en personne, il n'a
pas pu résister à utiliser ses méthodes habituelles de maître chanteur. Notre père est quelqu'un qui depuis plusieurs décennies était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publié les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance. Il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire brécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société, et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il y a eu trois entrevues. Notre père savait où nous trouver. À Toulouse, il savait que nous étions étudiants, il avait nos certificats de scolarité. Voyant que le sol se dérobait sous ses pieds, ne sachant plus vers qui se tourner, je pense que malgré tout ce qu'il nous avait fait subir dans le passé, puisque en France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable pourristrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats, et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres. Oui, les nouveaux inquisiteurs, ceux qui se posent en moralisateurs de la société, sont en fait des gens qui n'ont pas de leçons à donner à un quelconque malfrat. Voyez-vous, les criminels au moins ont un code d'honneur, à ce qu'il paraît, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années, puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Donc, voyant le sol se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses 2 enfants. Il est piteusement revenu vers nous. C'est ce qui a donné lieu à 3 longues discussions qui sont allées crescendo d'ailleurs, puisque il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces 3 discussions. Il se sentait menacé, ce qui apparaissait déjà en filigrane dès la première discussion. Ce qui se passe, c'est que rien n'est normal à propos de la mort de notre père. Il est mort le 22 février 2003, nous sommes aujourd'hui en septembre 2005. Depuis tout ce temps-là, nous n'avons cessé de remuer ciel et terre pour savoir la vérité sur la mort de papa. Elle est indéterminée et indéterminée, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société, et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Système judiciaire français. Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus?
Marie, c'est ainsi que nous l'avons nommée, a écrit cette lettre de sa propre volonté. Ils faisaient des prières, il leur faisait peur et puis ils nous frappaient ou ils mettaient des aiguilles auprès des yeux pour Les silences et les gestes nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. sont aussi importants sûrement que la parole de l'enfant. La chose qui est le plus aux yeux, c'est que j'ai connaissance d'un gamin qui m'a fait un dessin exactement le même que le dessin de la gamine. On pourrait peut-être se poser des questions. C'était horrible. Qui n'a pas de rapport avec les enfants qui sont ici. Par ailleurs, Les enfants présentent des troubles psychologiques et physiques. Les enfants refusent maintenant tous les deux d'aller chez leur père qui continue de les réclamer. Leur mère fait alors constater régulièrement leur refus par les gendarmes. et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte simplement cette souffrance qu'on aperçoit, qui est palpable? La mère confie les deux enfants à un pédopsychiatre. Durant 3 ans, c'est avec des dessins que le docteur Sabourin a recueilli leurs témoignages. Bien sûr, je crois qu'ils ont vécu des choses incroyables. Est-ce que c'est son imagination? Est-ce que c'est un enfant qui délire? Je ne le crois pas. On est des adultes. On doit pouvoir vérifier très vite quand un enfant ment. Placé sous le contrôle d'une juge d'instruction. Et les moyens semblent faire défaut à la brigade de protection des mineurs qui ne procède à aucune filature des personnes suspectées. La juge d'instruction chargée de l'affaire a refusé une interview filmée, mais nous a déclaré: la brigade de protection des mineurs, qui par ailleurs a fait une grosse enquête, n'a ni le temps ni les moyens de faire des filatures. Les filatures, c'est réservé aux gros trafiquants. Ils sont méchants, ils sont fous. Si on n'est pas grand trafiquant parce qu'on trafique de la chair humaine, est-ce qu'il faut trafiquer des... La juge d'instruction. Pourtant, c'est une véritable organisation impliquant de nombreux adultes que décrivent les enfants. Une affaire de soupçon de pédophilie pesait sur des magistrats avait été volontairement étouffée par la justice. Les policiers décident d'une confrontation entre le père et sa fille. La mère de Marie prévient son avocat. Maître Lardon-Galéote accourt mais n'est pas autorisé à assister l'enfant. On m'a mis tout de suite dans une confrontation. Il n'y avait personne qui m'aidait. Ils étaient tous en train de me dire que j'étais une menteuse derrière. Ils m'ont obligé à me mettre à genoux comme ça devant lui. Quand on fait asseoir et mettre à genoux un enfant pour mesurer... Mon père, il se disait. Faire ça en confrontation, c'est un deuxième viol de l'enfant. Je rigolais. À ce moment de l'audition, faisons mettre Marie à genoux et mesurons l'enfant jusqu'à la hauteur de son visage. Pourquoi ils faisaient ça? Ils sont méchants. Nous, on n'a rien fait, on était des enfants. Est-ce que c'était une enquête difficile? Non, je ne veux pas répondre. Vous pensez que ces enfants pouvaient être affabulés? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Je souhaiterais qu'on change de sujet. L'enquête n'aurait-elle pas été faussée? J'aurais tendance à dire que ce qui nous est raconté ici est complètement inimaginable. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas l'imaginer, un enfant ne peut pas. Une information détenue ici, à Lausanne, en Suisse. Nous avons un autre cas d'abus sexuel d'une autre enfant, Sylvie. Les enfants ne se connaissent pas, mais nous avons relevé beaucoup d'éléments semblables. L'abuseur de Pierre et Marie a été reconnu par la petite Sylvie, et l'abuseur de Sylvie était reconnu par l'autre groupe d'enfants, Pierre et Marie. Ça, c'est vieux monsieur. Je faisais vieux monsieur. Ça, c'est moi et ça, c'est Marguerite. Et après, ils ont tué Marguerite, alors il fallait que tout le monde vienne pour l'aider. La petite Sylvie évoque elle aussi des meurtres d'enfants. C'est un marché lucratif.
Les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Les cassettes avec mort d'enfants réels. En France, je dis bien en France, des sacrifices et des charniers d'enfants. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Pour les réseaux, ça n'avance pas. Je crois que le pouvoir politique, maintenant, il doit faire vraiment face à ses obligations, car les réseaux existent, et je confirme effectivement les histoires de charniers que j'ai entendues il y a 2 ans dans des hauts milieux français qui touchent Interpol. J'aimerais qu'on me dise pourquoi ces gens-là continuent à exercer. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, alors qu'il y a 190 morts élucidés à Toulouse pendant les années Allègre et pas seulement, hein, Allègre et tout ce qui tournait autour de lui, non élucidés, pardon, oui, je crois que j'ai dit élucidés, alors qu'il y a 190 meurtres non élucidés qui ont toujours été abusivement classés en suicide. Hein. Maintenant, les gens, on ne les tue plus, on les suicide. Hein. C'est tellement plus simple, on peut fermer le dossier de suite. Hein. Comment se fait-il que la police, par exemple, trouve une personne qui est à la fois ligotée, bâillonnée, étranglée, si ma mémoire est bonne, et conclut au suicide, malgré les protestations de tout le monde? Comment se fait-il que pour toutes ces morts bizarres, on trouve toujours les 2 mêmes experts près la cour d'appel, dont un qui s'appelle Alain Grain, je ne me rappelle plus le nom de l'autre, et comment se fait-il que ces 2 truqueurs soient encore en exercice, n'aient jamais été sanctionnés, qu'on les trouve encore dans la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse? Nous sommes des moutons gouvernés par un troupeau de loups. Notre mère a pu voir à l'époque, quand elle assistait à des repas de magistrats où on discutait la veille ou l'avant-veille d'un procès, de comment mon père allait truquer le procès du lendemain, elle était ressortie de ces repas entre nos tables, déjà, avec la ferme impression que nous ne sommes tous que des moutons comparaissant devant des tribunaux de loups quand on nous traduit en justice, en tout cas quand les affaires ont une quelconque importance. Et ce qui nous motive aujourd'hui, nous avons une double motivation aujourd'hui à dévoiler la vérité, en sachant que nous n'avons pas la moindre confiance ni en la justice, ni en la police, ni dans le système judiciaire. Hein. J'insiste très lourdement sur le fait que nous les connaissons beaucoup trop pour avoir la moindre confiance en eux. La terrible vérité. Oh, c'est une vérité qui fait très mal, une vérité qui fâche, surtout dans les plus hautes sphères. Mais nous recherchons la vérité et nous n'arrêterons pas tant que nous, tant que vous, tant que nous tous, nous n'aurons pas toute la vérité sur ce qui se passe dans ce pays. The American people are living in a matrix. They don't understand the truth of how things are working in this country, you know. And let me give you an example of what I'm talking about. The very fact is that if you ask 100 people on the street, what kind of government is America supposed to be? 99% of them will tell you a democracy. America is supposed to be a democracy. But that's a lie. That's an illusion. The word democracy is not written into the Constitution at one time. It's not in the Bill of Rights. It's not in the Declaration of Independence. The Founding Fathers hated the idea of a democracy. They thought it was the worst form of government there is. And I agree with them. Because in a democracy, 51% of the people control 49% of the people. If you're part of the 49%, you're not free. America was founded as a constitutional republic. And in that constitutional republic that we have, 99% of the people can't take away the rights of 1%. You have your rights because you were born with them. You have God-given human rights that nobody can take away from you. The government, the majority, no matter who they are, I can't take away your rights. And that's what our founding fathers gave us. But the psychological operations that they do to us, they make us believe that we're a democracy and that majority rules, you see? And they want you to believe that. Because then they tell you this poll says this many want this and this many want that and this many want this, and it doesn't have anything to do with anything. Well, Hitler was elected. Hitler was elected. Hitler did everything legally. And in a constitutional republic, a minority is protected against a majority. Wasn't it Benjamin Franklin, to paraphrase, that said democracy is 2 wolves and a sheep voting on what's for dinner? Exactly. And then he also said, in a republic, the sheep would have a gun to protect himself. You know, and that's the truth. America's not a democracy, but you ask the most intelligent people what form of government America is supposed to be, they'll say democracy, because that's what they've been brainwashed. They've been psyoped into believing that. They believe that we're in Iraq. They believe we're in Iraq to promote democracy. The word democracy, you hear George Bush saying democracy means freedom. No, democracy equals New World Order. Democracy equals slavery. The word democracy is not synonymous with freedom. It's the opposite of freedom. Democracy is the worst form of government you can have because it's majority rule. And the government can tell you exactly
what they want to tell you to do. Because the majority wants it. I don't care what the majority wants. I live my life as I choose. And if I don't commit violence, theft, or fraud against another human being, I can live my life as I wish. That's my choice. And if I'm allowed to make mistakes, because when you make mistakes, you learn from them. You grow as a human being. We're put on this earth to become the best individuals we can be, to fulfill our God-given potential, right? We're not here to put on this earth so that the government can tell us how to live our lives and what we must do. We put into these systems and these paradigms. No. The same thing in health. You know, if you're sick, you have to have a certain protocol. Nonsense. You know, be individuals. Think for yourself. Have critical thinking, you know. And so I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family. And he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney. And we became friends. We started talking about things. And I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the banking industry, not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks. And they're all part of the Communist Manifesto. You know, central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country, but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us, right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto, right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto that have been brought in because of the Federal Reserve System, okay? So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intention. They can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. 20 years old in a lunch line at college, and it was David Rockefeller. And he is here to, I mean, they're experts at recruiting and getting what they call players. Hey, we are here to recruit you, and don't worry, your chip's going to say, don't mess with us. You know, this guy's don't touch. Yeah, yes, that did happen. I was definitely being recruited, but it's more subtle than that. Well, in your words, just go through the process, and then what he said. Well, what it is remember, we were friends, and he used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk. And he'd tell me about business investments, how you get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And, you know, just stuff, you know, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because
that wasn't where I was coming from. You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and he would come back with, oh, I do? Or? Well, it would be more like, you know... It's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that socialism is really capitalism. Une soi-disant confrontation entre deux mondes, et puis en même temps, tout à coup, des choses bizarres se passant en coulisses, et comme s'il y avait une sorte de compromis ou tacite ou organisé entre l'Est et l'Ouest par-dessus nos têtes. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. Et alors j'ai découvert ceci grâce à des amis aussi bien anglais qu'américains d'ailleurs, qu'il existait, bien avant la trilatérale et Bilderberg, des sociétés qui sont nées au début du siècle, à la fin du dernier siècle et au début du siècle, tout à fait, je dirais, occultes en ce sens que on n'y pénétrait pas. N'importe qui n'y allait pas, il fallait être recruté par un ou deux, coopté, et des petits cercles d'abord. Pour résumer cette historique de ce que j'ai découvert sur document, qui existe et que d'autres ont eu après moi ou avec moi et ont publié, mais très partiellement, moi j'ai toute une bibliothèque là-dessus, qu'en gros il s'est passé ceci. Avant la guerre, donc la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et entre 1884 et la guerre de 14 et celle de 39-40, des groupes se sont formés comme des petites bulles, des groupes d'initiés, mais tout est parti d'Angleterre et presque immédiatement après des États-Unis. C'est-à-dire, sur le thème suivant, nous qui sommes des professeurs d'université, des intellectuels, en Angleterre il y avait par exemple Bernard Shaw, il y avait la fille de Marx, une des filles de Marx, Eleanor Marx. Et je dis Eleanor Marx parce que c'est quelque chose qui devrait être connu de tous les historiens, qu'après avoir fondé une société d'une quinzaine, une vingtaine de professeurs universitaires et intellectuels à Londres, ils ont envoyé en mission Eleanor Marx aux États-Unis pour créer un même groupe avec l'idée suivante. L'ère moderne exige que dans les universités, nous qui sommes professeurs intellectuels, nous avons la parole, nous formons des gens. Eh bien, nous allons les former à notre programme de réorganisation du monde et au lieu de faire la révolution par la rue, qui se termine toujours tragiquement et qui peut nous échapper, nous allons faire la révolution par en haut, c'est-à-dire par les élites. Dans nos universités, nous allons non seulement recruter des professeurs qui vont adopter nos idées, enfin on va les recruter, c'est par la condition qu'ils adoptent nos idées, et ensuite ces professeurs vont former des élèves. Alors il faut voir qu'il y a eu un siècle de travail comme ça. La société de Londres s'appelait la Société Fabienne, britannique, et ne recrutait que petit à petit, sans hâte, parce que c'est ça la différence avec les partis, les mouvements politiques. Il y a toujours l'objectif immédiat, le pouvoir tout de suite, par les élections. Eux, c'était pas ça. C'était le pouvoir dans l'ombre. Comme conseillers, ne cherchons jamais les premières places, mais soyons toujours là, indispensables, parce que nous sommes savants, parce que nous sommes professeurs universitaires spécialisés dans tel et tel domaine. La même chose aux États-Unis. Et c'est de là que sont nés, en gros,
la synarchie, ce qu'on a appelé la synarchie, à Vienne, qui a essaimé sur toute l'Europe, puisque c'est en 22 dont je parle pour l'Europe. Or, il ne faut pas oublier qu'autour de Hitler, il y avait des gens affiliés à la synarchie, des gens connus, Otto Abetz, Ernst Achenbach, de la grande banque qui était dans les grandes banques avec Hermann Haps, qui d'ailleurs ont protégé et récupéré et protégé des banques juives, comme la banque Warburg dont on parle quelquefois. Il y a eu un livre assez connu là-dessus. Un feuilleton. Et un feuilleton à la télévision, mais on oublie de dire tous ces liens secrets qui existaient entre ces gens. Au début, ça paraissait une fantaisie, ce gouvernement occulte, derrière n'importe quel gouvernement. Mais si, les synarques avaient envoyé des gens à Londres, des gens à Alger, et il y avait des gens à Vichy, et chacun a dédouané les autres après la libération, quoi qu'ils aient fait, et pendant longtemps. Les Anglais et les Américains surveillaient ça de leur côté, et s'occupaient, eux, de détruire l'ordre établi. Alors, il y avait un empire. Parce que c'est là où il faut voir l'évolution de ces sociétés occultes. Au départ, et on le trouve dans le pacte synarchique dès 1922, puisqu'il a été rédigé en 22, mais seulement découvert au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il est dit textuellement qu'il faut réorganiser le monde en 5 grands ensembles économiques qui sont, alors il faut se mettre dans le contexte de 22, la Panamérique, la Pan-Europe, non, ils disent la Pan-Eurafrique à ce moment-là, parce que l'Europe avait des projections sur l'Afrique, le Commonwealth britannique, la Pan-Asie, et donc il dirigeait le monde en 5 grands ensembles économiques. Alors arrive la guerre, donc ils ont été obligés de réviser au fur et à mesure des bouleversements de 45, 44, 45, un peu leur ordre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il vaut mieux carrément faire sauter le Commonwealth, qui était intégré complètement à la couronne, mais à condition que l'Empire français, on dit les Anglais, parce qu'il y a beau avoir des coteries, il y a des rivalités à l'intérieur de ces coteries semi-occultes, il faut détruire l'Empire français. Les Américains étaient d'accord, d'autant plus que les gens de l'OSS devenus CIA, je dis pas tous, il y avait des initiés dans tous ces mouvements. Bien sûr qu'on ne peut pas cataloguer tout un mouvement en bloc, c'est le tort quelquefois de certains de nos amis, c'est de vouloir que tout passe par le trou de serrure, puisqu'un tel est du club, donc c'est un salaud. Non, il faut voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens qui entrent dans ces clubs par opportunisme politique, par carriérisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions, tous ne sont pas des initiés. Je donne un exemple. Mon beau-père connaissait bien Pinet, le président Pinet, et un jour il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire dans cette société qui s'appelle Bilderberg? Bon, on va en parler, je vais expliquer ce que c'est que Bilderberg, mais Pinet lui répond, vous savez, on rencontre des gens intéressants dans ce club, c'était aux années 50 ça, hein, après la fondation de Bilderberg qui date de 1954. Moi je trouve qu'on a des réunions dans un pays puis un autre, ça me fait voir du pays, et pendant que ces gens-là, ils m'embêtent avec leur discours, parlent de refaire le monde, moi je m'en vais faire du footing. Alors mon beau-père lui avait dit, président Pinet, vous servez de caution à des gens qui dans votre dos, eux, travaillent. Car déjà, j'ai des textes qui datent de 1932 de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc c'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation. Parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur. Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence, je dis soi-disant, puisqu'ils ont été mêlés à, comme on peut lire dans mes livres, à certaines affaires secrètes. J'ai quand même vu que c'était une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on voulait pas le détruire, on voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Et il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. Naît Bilderberg en 1954. Bilderberg est une association euro-américaine, ce qu'on oublie, et pas du tout européenne, euro-américaine, puisque David Rockefeller était à la fondation, Bill Donovan, l'ancien chef de l'OSS, était à la fondation, Allen Dulles, chef des services secrets, était à la fondation, pour ne citer quelques noms connus. Du côté européen, qui y avait-il derrière Bilderberg? Jean Monnet, et tous les gens de l'équipe qui ont dit il faut faire l'Europe, faire l'Europe, faire l'Europe. Bon, mais leur Europe.
et ce qui ne veut pas dire une Europe de la liberté. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72 à Davos, en Suisse, où j'étais, mais j'étais pas invité. J'étais par hasard chez les amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henry Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu des soviétiques, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent, ah, mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé, en 72, parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel, et, mais l'homme qui... de cette concertation où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique dont un vice-ministre du gouvernement soviétique, et n'oublions pas que c'était soi-disant toujours la guerre froide. Bon, or ils étaient là, et la conclusion applaudie par les soviétiques dans ce vice-ministre qui s'appelait Bikov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, hein, 72-73, ça c'était l'hiver 72-73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle, et il expliquait, à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde, le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique, en 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants. Donc aux ordres. Voilà en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale. Et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissant parce que plus on répète, plus on les dénude en public. Le roi est nu, on connaît l'expression. Plus ils sont gênés parce que il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgairement un truc. Ce qui explique que les Français, qu'on croyait endormis, se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'une chose comme Maastricht, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. This lawyer had a business in the building that housed the worship room. Oh, yeah. And he had a whole room full of typewriters. Yeah. And he put paper in there and demons That's typed. all he did. Put typewriter paper in there. It was and what came out? What was it that came out? Different briefs for court cases. And so he would sell these to people? Oh, yeah. Okay. He had this service to the legal profession. And the high priest was the showing United States and Canada. So the high priest was showing you this to give you an idea about the kinds of blessings that you would That's receive? right. Yeah. But after you left that typewriter, the room where the lawyer was, they tried to draw you into a commitment by getting you to make a public profession. Tell us about that. Well, they have a super beautiful resort in the Laurentian Mountains, which is north of Montreal, north of Saint-Agathe. Saint-Agathe is a famous name there in Montreal. Montrealers, because they all go Saint-Agathe or north there, you know, the summer home and that. So they had a big resort up there for their people, you know. So it's a closed society.
And they had on October the 30th, Halloween, is that? October 31. 31, last day of October. They had what they call live animal sacrifices. I don't know what it is, but they did. We could never find out. By the time that the Lord pulled me out of there, I had not yet found out what it was. So you have this intrigue involved in there. And he talked about three very unique services that I attended there that sit on my mind forever. One was entitled Christian Idolatry. Another one was entitled The Super Deception of a Glorious New Age, which actually applies to the New Age today. And this was 1946 that we're talking. And then the other one was Satan's Great General Council of the 1700s. And I must say the things that I heard there was an eye-opener. First of all, we'll go through the Great General Council. Okay. At the beginning of the 1700s, said the high priest, Satan and all his spirit counselors held a Great General Council with one purpose in mind. It was to prepare for the great industrial age that was soon to break upon the world. And Lucifer also foresaw another age that was to follow that, where tremendous scientific discoveries would be made by people, and we would enter a unique age that would change the way that everybody lives. It would also serve to usher in the end times and the close of the great controversy between the forces of good and evil. And the priest said that Lucifer had been studying the Bible. And he found in Daniel 12:4, where we are told about the time of the end, many shall run to and fro, knowledge shall be increased. He understood it to be that we're getting to that point. And he had, with all the spirit counselors, to change their modes of operation in order, to ensnare people. And he devised a way whereby people would disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he was just very candid about this. Oh, yeah. Telling you and the rest of the group, 60 or 70 people there, the plans that close to 100 people. Lucifer had revealed to him. And by the time the council came to a close, they had three major policies that were going to be followed. First, they were to see to it that humans would be made to believe that Satan and his angels do not really exist. Because up to that time, you could walk down a street of Paris and you would have signs that would say where you have a soothsayer or, or a fortune teller of some type, and if you want to put a curse on someone, you could go and see this other old lady over there, the old witch, that's the way it goes. But now it had to change. Lucifer says, we have to make sure that people, humans, get to believe that Satan and his angels do not really exist. Roger, that's interesting because a recent research study report that I read indicated that in a national survey, I believe it's over 75% of people do not really believe in a real tangible devil. But there is one. Oh, yeah. Now, the next thing, the three parts policy that they had adopted there, the second one was to find a way of being able to get total control of people's minds. And that would be done by taking hypnotism out of the realm of the occult and introduce it as a new science for the benefit of mankind. So part of what the high priest told you was Satan's strategy to take total control of people's minds. They felt that by taking hypnotism out of the realm of the occult and introducing it as a new science for the benefit of mankind, they could then use people of great renown, educators, people of capacity, that would do great things, such as supposedly regress people in time to former lives that they had. And of course, after the session is over, the person would not know a thing about ancient history
and the person that she or he has talked about performing, certain deeds, we'll say 3,000 or 4,000 years ago. But this was their strategy. Now, what this would do for the thing is this, that it would create in the minds of the general public, solidly set in the mind of the general public, an unwavering trust in that great deception. In other words, people could, they would believe it. This person was hypnotized, was regressed in time to, former lives, and did this and did that, and no deception. Maybe Alexander the Great, we'll say, and some of his generals and people like that. And the person, after the session is over, comes out of hypnotism, and he or she doesn't know what she's talking about. So now this would be a way of de-Christianizing the Western world through the avenue of mysticism. Now the time came when Lucifer decided that he had to choose a person to initiate this thing. And Franz Mesmer, which was an Austrian physician, was chosen. Because the priest told you all of this? Oh yeah, okay. Because he was most capable. Mesmer originated a theory called animal magnetism, later on named mesmerism. Mesmer was led by the spirits to believe, and this is what a priest said, was led by the spirits to believe that certain persons have a magnetic influence within themselves, so to speak, that would cause them to have great power over other persons, even to the point of placing them into a trance. And at that time, that was readily accepted by people in general, at the time that Mesmer lived. So people realized, they said that some people got the capacity to put you into a trance. That's the way. Now, by the time that he died, in 1815, a lot of the physicians in Europe were using hypnotism as a means of anesthesia. Now, hypnotism is the same as mesmerism? That's right. Okay. So mesmerism that's been developed to a higher degree of refinement. And the priest went on saying that the plan of Satan to deceive the human family this way, he says, is the most intriguing thing to his mind. And he went on saying how it was going to be brought about. He said that a fellow by the name of Darwin and another fellow by the name of Thomas Henry Huxley would be used by the spirits because in their childhood they had been hypnotized by medical doctors. And they figured that they would be real good subjects to lead the people into this belief that they had, that Satan wanted to bring into people's lives. Now, what were those 3 points again, Roger? The 3 things were, number 1, that they did not want Satan did not want the human family to think that he or his angels existed. Right. The second point that you made had to do with taking control of people's minds. That's right. The third point was what? Was to destroy the Bible without burning it. Okay. See? And what was his strategy on that? On that, it was very interesting. Because after the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, the fallen Lucifer. And at that time, it was understood, Satan and his spirit counselors understood, that if a person was led to believe in the theory of evolution, it would, in his life, destroy completely the creation week of the Bible, the fall of man, and the plan of redemption. It would do away with it. In one fell swoop. Yeah. Now, he made a unique statement. He said that according to
the spirits. Anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of a great religious system. See, they call it the religious system, the theory of evolution, because it is a system of schooling people and getting them to disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he said that every teacher of that theory is recognized by the spirits as a person of great value and receives a very special unction from Satan himself, giving great power to induce spiritual blindness, to convince and convert. 3 capacities are given to those teachers of the theory. Then, that's not all. The priest says that Satan considers the teachers of the theory of evolution to be so valuable to him. Ils utilisaient des fusils hypodermiques. Ils mettaient aux enfants des colliers à électrochoc. S'ils désobéissaient, ils prenaient une décharge. Enfant, j'ai fait une randonnée nocturne. Je suis tombée en pleurs. Et là, ma mère m'a frappée avec ses rangers en me criant « Debout !» Pas question que tu t'arrêtes. Ils droguaient et hypnotisaient les enfants. Ils les attachaient aux tables. Ils les enterraient vivants et les menaçaient s'ils parlaient encore de le faire définitivement. Svali déclare qu'elle a été élevée au sein d'une communauté sataniste et qu'elle était programmée pour infliger les mêmes sévices à de plus jeunes enfants. Après le conditionnement et l'hypnotisation de l'enfant, qui crée bien sûr un traumatisme, nous invoquions le diable pour qu'il s'empare de son âme. C'est du satanisme. C'est en voyant les enfants hurler que j'ai compris, après 38 ans, que je ne pouvais plus infliger ces souffrances. Il fallait que j'arrête. Il semble impossible que de telles atrocités aient eu lieu sans que personne n'en soit informé. Svali explique l'absence de toute preuve d'enquête par la présence de membres de la police, des instituteurs et des dirigeants au sein de la communauté sataniste. Le déni de la société est d'une grande aide pour ces analystes, car l'Américain moyen refuse de voir la vérité en face. Personne n'aime entendre parler d'atrocités, de torture ou de ce genre d'horreur. N'importe qui préfère détourner les yeux. C'est partir plus ou moins du principe que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. And we're going to get deep inside the Illuminati, the family, the order. We have a guest that was involved with this group, born into it for over 30 years, and her name is Svali. Svali, are you with us? Yes, I am. Well, it's nice to have you here, and I know you don't give radio interviews, and I really want to thank you because I think it really does help the American people understand about this secret organization that you were born into. So I guess before we, I guess we can just start from the beginning and tell us, right from the beginning, you were born into this from wealthy parents, and tell us about your training in this group and when you were a young child and then up into your orientation at the Vatican. Go ahead. That's a pretty broad area, though, Greg. I mean, that could take hours, if you know what I mean. Yes, but if you could just outline it for us. Yeah. I mean, I was born in the group. I was born in Germany, came to the U.S. very young, and basically went through all the training that the group, all members of the group do undergo training to different degrees, depending on the role. By the time I was a teenager, I was a youth leader, and by the time I was 22, I became the youngest member of Leadership Council in San Diego County. And at that time, I was a head trainer. I was the 6th trainer. I eventually moved up to the 2nd position. Mm-hmm. And when I was 12, I had mentioned with you the ceremony at the Vatican. That they really do make all leadership in the group undergo at some point.
Now, basically, when you were growing up, I remember you told me that you were instilled at a young age. You were born to a very wealthy, well-to-do family. You moved back to the States. You were told at a very young age you were special. You were chosen. Correct? Well, they tell everyone in the group that they're special and chosen. And in fact, that's one of the things that made me very cynical when I was older, is that, you will never meet a person who's an Illuminati who's not been told and programmed for years that they're special, they're the only one that can do things for quote-unquote family. But I was told, yes, I would do great things for family one day. And the reason why I guess I can filter some of this with an objective view is I know what my role in the group was, and it was over quite a significant number of other people. So I don't evaluate my role or specialness within the group, not so much by what I was told, but by what I did. So you reach the age of 12, and then you're told by your parents you're going to an induction ceremony in the Vatican. Can you tell us how that happened and what occurred at that ceremony when you went there? Okay. This isn't easy to talk about, as you know. When I was 12, I was flown over to Germany, and I was I'll call him the German father's house over there. And there was some preparation for a few days beforehand, and I was told that there would be a very important ceremony, and it was considered a sealing ceremony at that point. And basically, I was told a little bit about what I was expected to do during the ceremony. When we got there, we went to the Vatican. There's underneath the Vatican. There's a large room that I described to you when we talked before. It has 13 catacomb chambers leading into it with and what they do is they, as you go down these steps into the room, you can see that it's almost circular, and so they're all around it, and they bring out the mummies from the catacombs, and they set them beside each one, and they say that the spirits of the fathers watching over the ceremony. And during the ceremony, there was a large table in the center of the room. It was on top of a huge golden pentagram, and they had a ceremony there. Okay, now how many other children were with you being inducted into the family or the order, as they call it? There were 2 other children at that point, and there were several adults too. Okay. See, the church also brings in adults to swear their allegiance too. Just so you know, I was told, and I don't know if this is true, but if you're going to rise to a certain position within the Catholic Church hierarchy, you do have to go through that ceremony as well. Okay, so you're down in this room with your parents weren't present. No. The German father and the French father were. Yeah. Okay, and at that point, tell our listeners what you witnessed. Well, there was a table. It looked like dark glass in the center of the room. I mean, it was made of stone, but it was very shiny and dark and black. And it may have been something like obsidian or onyx. I'm not sure. I'd have to. That's the only time I've seen stone like that. And it had like around the corners, it had like these gold. I guess channels that to collect fluids, and little boy was placed in the center of the table and drugged. I think he was drugged because he was very quiet. He didn't move or say anything during the ceremony. This was a little 3 or 4-year-old boy. Yes. Correct? Yeah. And then they continued to They continued to do a child sacrifice. Yes, right in front of you. They did. Yes. Yeah, I told you about that before. Yeah. Now, afterwards, what a unbelievable experience for a for a 12-year-old. I just what went through your mind, I guess, when that happened? I was terrified. I was absolutely horrified. I can't describe the terror you feel when you go through something like that. And do you remember the words they were saying as this was going on? The man was in scarlet. He was speaking in Latin, and basically he was saying, please accept the sacrifice.
on this day. But then, and then he said the sacrifice will seal the ceremony. And then he did it. Again, I was so terrified that it was over. Afterwards, the man in scarlet, he had a huge golden ring on his hand. And he came over to the center of the room, and he had each of the people that were swearing that day, I had to go forward and kneel before him and kiss his ring and swear my allegiance to the new order, to the new world order, until my death. Now, at that point, you are escorted out. Yes, yeah. After the ceremony was all over. I mean, the other people also did theirs as well. They had to swear their allegiance too. And then they were what, the same age? They were the same age as you? The two children were, but there were also 3 adults that went forward and did the same. And afterwards, we were told, may the same to you or worse occur should you ever break this oath. So it's basically, imagine at that age, and you weren't really prepped for this, were you? I mean, you were told there was a ceremony, but nothing, you didn't expect anything like this, from what I gathered talking to you. It was very difficult to go through, just because the sense of horrific oppression down there, too, was the worst. I mean, I'd gone through some ceremonies in my life in the Illuminati. You do go through them. But I have to say that in my experience, this was the worst, just because I can't explain the amount of darkness in a room like that, just of pure evil. And unless you've ever been in seeing oppression, I mean, it's just horrible. It wasn't just what happened, but just, I mean, the oppression. And I'm a Christian now, and I know the difference now between when there's evil present, oppression, or when God's love is present and joy and peace, which is the exact opposite of what was in that room. Now, you know what I find quite interesting about this? About 25 years ago, I was a reporter and a freelance writer in Rome, and I spent 6 years there. I walked through the Vatican many, many times, hundreds of times, covered the papal addresses, things like that. And during that time, I was there during a Vatican scandal, which involved the church bank and other things, members of the Illuminati, the Freemasons. I was approached by a woman on Via Veneto. I'll never forget this. Rome's a small town, and people knew I was covering stories about the secret societies, things like that, because I had to ask people. Well, this woman came up to me and told me similar stories. She wasn't quite as specific because she couldn't handle it. She would break out crying. Yeah. And had tried to commit suicide twice because she couldn't get out of the Illuminati. She was a member, she was, again, born into it, a very wealthy northern Italian family. And she told me basically the same ceremony took place with her. And so when I started talking to you, I wanted to relay that to you and to also relate to my listeners that I heard about this 25 years ago. From a woman by the name of Maria and many other people, several other people in Italy that I talked to. I was never able to locate, or really, probably for my own safety, never find out what happened. But again, Svali's corroborating a story that I heard about 25